Welcome to class 12 physics, electrostatics, 11th lecture, electric field and charge for cbse, HSC and IC students. Electrostatics, class 12 physics. Today's topic is potential of number of charges, multi-charges and potential energy of a dipole. That is the topic of discussion today. Class 12 physics. The potential due to number of charges. Potential is a scalar quantity. To obtain the potential at a point due to number of charges, we take the algebraic sum of the potentials due to individual charges. If charges q1, q2, q3, etc. are at distances r1, r2, r3, etc. from a point, the total potential at the point is given by V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus etc. That is V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1 plus 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 by R2 plus 1 by 4 pi epsilon 0 Q3 by R3 plus etc. We can take a cofactor and write as a summation series. That is V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 sigma j is 1 to n Qj by Rj. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ മോണോപോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ സിംഗിൾ ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിച്ചിരുന്നു. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ 4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 ക്യൂ ബൈ ആർ എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ ഡൈപോളിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ഡൈപോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എനി പോയിന്റ്, അറ്റ് ആക്സിലൈൻ പോയിന്റ്, അറ്റ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ പോയിന്റ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ പോയിന്റിൽ ഡൈപോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പഠിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പം ഇത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓരോ ചാർജും നിർമ്മിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്കേലാർ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ, മൾട്ടി ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എൻ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ഡൈപോളാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ഡൈപോൾ. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ഡൈപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ചാർജസ്, ഒന്ന് പ്ലസും മറ്റൊന്ന് മൈനസും ആണ്. അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് 2 ചാർജസ് അല്ല, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് 2 ചാർജസ് നമ്മൾ പുറകെ പഠിക്കും. ഇത് ഡൈപോളിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ഡൈപോൾ 2 ചാർജ് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡൈപോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല 2 ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ഓർക്കുക. 2 ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറകെ പറയാം. ആദ്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡൈപോൾ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. അത് പിന്നെ യു എന്നാണ് പറയുന്നത്, മൈനസ് പി കോസ്തിറ്റയാണ്. ഡൈപോൾ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് പി കോസ്തിറ്റയാണ്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നോക്കുക. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ടോർക്കാണ് ഓർക്കുന്നത്. ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ an electric dipole placed in an electric field E is given by tau is equal to P cross E. ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതാണ്. സ്മോൾ പി ആണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു എ ആണ്, ചാർജ് ഇൻറ്റു സെപ്പറേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ പി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയും നമ്മളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെയാണല്ലോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. വേർ പി ഇസ് ദി ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആൻഡ് തീറ്റ ഈസ് ദി ആംഗിൾ വിച്ച് the axis of the dipole makes with the direction of the field. Conveniently, potential energy is taken to be 0 when P is perpendicular to the field E. The potential energy നമ്മൾ അളക്കുന്നത്, ടോർക്ക് അളക്കുന്നത് പി ക്രോസ് ഇ ആണ് നമുക്കറിയാം. അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണുമ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷനുണ്ട്. ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഡൈപോൾ ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അന്നേരമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ്. അതെങ്ങനെ കണക്കൂട്ട് നോക്കുക. നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണക്കൂട്ടുന്നത് ഈ പിന്നെ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. വർക്കാണല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പോൾ അതാദ്യം പറയുകയാണ്. വർക്ക് ഡൺ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ ഡൈപോൾ ത്രൂ എ സ്മോൾ ആംഗിൾ ഡി തീറ്റ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ
ഡി ഡബ്ല്യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടോ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ പിന്നെ ഡൈനാമിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പവർ എനർജി ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ആ വർക്കിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വലൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എസ്, ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്, എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്നൊക്കെ പറയും. ഫോഴ്സിന് പകരം അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വലൻ്റ് ടോർക്കാണ്. ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് പകരം ഉള്ള റൊട്ടേഷണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആംഗിളാണ്, ഡി തീറ്റയാണ്. അതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ വർക്കിന് നമുക്ക് ടോ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ടോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഏതാണ് ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് പി സൈൻ തീറ്റ. സോ വി പുട്ട് ടോ ഈസ് പി സൈൻ തീറ്റ in the equation. Therefore, work done in rotating the dipole from pi by 2 to theta is. ഈ പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൈപോള് മൊമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപോള് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വിചാരിക്കും. അന്നേരം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൈ ബൈ 2 എന്ന് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ടു തീറ്റ. The work done in rotating the dipole through pi by 2 to theta is given by W is equal to integral dW. That is integral minus pi by 2 to theta tau d theta. The value of tau is put P sin theta. And P is taken as a constant before integration. And sin theta, when we integrate, we get a minus cos theta. The limit we write is pi by 2 to theta. നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ആണെന്നറിയാം. സോ ഇത് മൈനസ് സൈൻ ഇസ് റിട്ടേൺ ഫസ്റ്റ്. റിമൈനിങ് പി കോസ് തീറ്റയുടെ ലിമിറ്റ്, തീറ്റയുടെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. ടോപ്പ് ലിമിറ്റാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് കോസ് പൈ ബൈ 2, കോസ് പൈ ബൈ 2 ഈസ് കോസ് 90 0 ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ടൈം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ദിയർഫോർ W is equal to minus P cos theta. So you remember, when work is integrated from the equation pi by 2 integral pi by 2 to theta tau d theta, we get W is equal to minus P cos theta. ഈ വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. This is stored as potential energy in the deflected position of the dipole. സോ യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് പി കോസ് തീറ്റ. ഇതൊരു ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വിചാരിക്കാമല്ലോ. പിയും ഇയും വെക്ടറായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ. ഇപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി മോഡ്ലെസ് എ മോഡ്ലെസ് ബി കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മൈനസ് പി കോസ് തീറ്റ ആയി നമുക്ക് യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഡോട്ട് ടി. ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടറാണ്, അങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, പിന്നെ ടോർക്ക് പി സൈൻ തീറ്റ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് പി കോസ് തീറ്റ. ഇത് വെച്ചുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ട് ചാർജ് തന്നാൽ അത് മിഡ് പോയിന്റിൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതുപോലെ ഫീൽഡ്, അതിൻ്റെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് എന്നുള്ള ഒരു 4 പോയിന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. I shall read. 2 charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb. You know micro is 10 raised to minus 6. Coulomb are located 0.3 meter apart. Find the potential and electric field A at the midpoint of the line joining the 2 charges. B at a point 0.1 meter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint. ഇപ്പോൾ 2 ചാർജ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ അകലം 0.5 മീറ്റർ ആണ്. അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതുപോലെ ഫീൽഡ്. അതുപോലെ മിഡ് പോയിന്റ് തന്നെ മേപ്പോട്ട് നമ്മളൊരു 0.1 മീറ്റർ അകലെ ഒരു പോയിന്റ് അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എടുത്താൽ അവിടെ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, എന്താണ് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഡൺ ഫസ്റ്റ്. എ പാർട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് മിഡ് പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ 2 ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ വി V1 പ്ലസ് V2 1/4πε0 Q1/R പ്ലസ് 1/4πε0 Q2/R. പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കൂട്ടാവുന്ന സംഖ്യകളാണ്.
we take one factor 1 by 4 pi epsilon 0 r. So inside the bracket we get q1 plus q2 equal to 1 by 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 raised to 9 and distance is r in the denominator. R is the distance to midpoint. The total separation is 0.3. So R is 0.15. R എന്നുള്ളത് രണ്ട് ചാർജിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ്. അത് ആകെ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി 0.15. And charges we added together 1.5 and 2.5, that is 4. That we convert into coulomb. അതിനെ നമ്മൾ കൂളമാക്കി മാറ്റണം. Into 10 raised to minus 6. Multiply. On multiplication you get the answer is 2.4 into 10 raised to 5 volt. The potential is measured using unit volt. So we have done first part potential, first part field. Electric field at the midpoint, that is E1 minus E2, the field is opposing. If the field due to first charge is towards the right, the field due to second charge is towards left. So they are vectors opposing field. We have to take minus. So we get resultant field. Field E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 by r square minus 1 by 4 pi epsilon 0 q2 by r square. The distance is common for both the charges to the midpoint. That is 1 by 4 pi epsilon 0 r square into q1 minus q2 is equal to 9 into 10 raised to 9. We take the highest, the greater charge as q1, 2.5 minus 1.5 into 10 raised to minus 6 by 15 into 10 raised to minus the distance. Distance is 0.15 meter, that is 15 into 10 raised to minus 2. The square, on calculation we get 4 into 10 raised to 5 voltmeter raised to minus 1. The field is measured by the unit voltmeter raised to minus 1. So first part of the problem is over. The second part of the problem, we draw the figure like this. The total distance between charges is 0.3 meter. അപ്പോൾ ചാർജ് നമ്മൾ അകലെ 0.3 മീറ്റർ ഭാഗിച്ച് 0.15 മീറ്റർ 0.15 മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. മിഡ് പോയിന്റ് ഒ ആണ്. ഒയിൽ നിന്ന് 0.1 മീറ്റർ അകലെയുള്ള പോയിന്റാണ് ആറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആറിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആദ്യം കാണാം. പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാൻ പ്രയാസമില്ല, നമുക്ക് നേരിട്ട് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി. V1 പ്ലസ് V2. അന്നേരം ഈ വി കാണുന്നത് 1 by 4 pi epsilon 0 q by r ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആർ അറിയണം. പിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ദൂരം, അതുപോലെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്താണത്? ഏതെങ്കിലും ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക. 2 ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. 2 triangles are there. Take any one triangle. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് എടുത്താൽ നമുക്ക് OPR എടുക്കുക. ബേസ് is 0.5, perpendicular is 0.1. So the hypotenuse is squaring. 0.1 square is 0.0225. 0.1 square is 0.01. So we write as 10 power. So root of 325 into 10 raised to minus 2. That is the hypotenuse. That is R in this problem. So we find the potential due to first charge V1, that is V1 1 by 4 pi epsilon 0 q by r 9 into 10 raised to 9 into 1.5 into 10 raised to minus 6 by root of 325 into 10 raised to minus 2. Similarly, in the potential at r due to q, the charge differ. The charge will change. That is 9 into 10 raised to 9 into 2.5 into 10 raised to minus 6 by root of 325 into 10 raised to minus 2. And these two, so total potential, we add these two.
On adding these two, we take a common factor. Inside we get 1.5 plus 2.5 into 10 raised to minus 6. It will work out as 2 into 10 raised to 5 volt. That is the answer. Now we have to calculate the field at P. Field we calculate separately. So field at R due to charge at P, that is E1, 1 by 4 pi epsilon 0 q by R square. That we find 9 into 10 raised to 9 into 1.5 into 10 raised to minus 6 by R square. Root to 325 into 10 raised to minus 2 square equal to 0.415 into 10 raised to 6 volt meter raised to minus 1. Electric field at R due to charge at Q, that is 2.5 into 10 raised to minus 6. That also we determine in the same manner. We get the value. We get the value to certain here. Point 692 into 10 raised to 5 voltmeter raised to minus 1. And this, field is a vector. We cannot simply add them. We have to add vectorially. That is, if there are two forces P and Q inclined at an angle theta, the resultant is going to be root of P square plus Q square plus 2P cos theta. In that manner, here resultant R is the root of E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta, or the angle here. അതായത് ഇവിടെ E1 E2 ഫീൽഡാണ്, വെക്റ്റേഴ്സാണ്. വെക്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതിനെ വെക്ടോറിയൽ അഡീഷൻ നിങ്ങൾ പാരലൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. പാരലൽ ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ്. രണ്ട് വെക്ടർ പിയും ക്യൂവും തീറ്റ ചരിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ റിസൾട്ടന്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2PQ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ്. ഇവിടെ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് E1, ക്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് E2, തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ആംഗിളാണ് ആ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പടം നോക്കുക. മോണിക്കാത്ത 2 തീറ്റയാണ്. ആ 2 തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം. E1 E2 ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ 2 തീറ്റ. 2 തീറ്റ കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ, അതിൻ്റെ 2 തീറ്റയുടെ നേരെ എതിരുള്ള ആംഗിളും 2 തീറ്റ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ OPR എടുത്താൽ ആ OPR കാണുന്നത് 1 തീറ്റയാണ്. ഒരു ട്രയാങ്കിള് OQR കാണുന്നത് തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ 1 തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇരട്ടി എടുത്താൽ E1ൻ്റെയും E2ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടും. ഈ ലുക്ക് ഹിയർ, 2 theta is the angle between E1 and E2. It is shown the figure. If you take the triangle, the top angles in the two triangles equal to theta theta. So from the first triangle OPR, we can find theta by taking sin theta. Sin theta is opposite side by hypotenuse. So sin theta is opposite side by hypotenuse. That we apply here. Sin theta, that is 0.15 by 0.1. Oh, we take tan theta. Tan theta is better. If you take hypotenuse, we have to take sin theta. Tan theta is enough. Tan theta is opposite side by adjacent side. That is 0.15 by 0.1. That is equal to 1.5. Theta is equal to 56 degree 3 minutes. That you have to find from calculator, scientific calculator, or logarithm tables. Similarly, angle between angle between E1 and E2, twice this angle, 2 into 56 degree 3 minutes. That is 112 degree 6 minutes. That hyphen is not required. You can write very closely. 112 degree 6 minutes. No hyphen is needed, as shown here. So resultant intensity at R equal root of E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos 2 theta, the total angle. That is the root of first force square plus second force square plus 2 into first force into second force into cos angle. Cos 112 degree 6 minutes. Cos 112 degree 6 minutes you find from the
calculator, write there, and then you calculate, add all the quantities and take a root. On taking root, you get the answer shown there. That is it. So you can do the calculation using calculator. The calculator കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന calculation ആണ്. നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ അല്പം പ്രയാസമായിരിക്കും. ഓർഡറി കാൽക്കുലേറ്ററെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും പറ്റത്തില്ല. കാരണം സൈൻ തീറ്റ, ടാൻ തീറ്റ, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കാണണം. അവസാനം നമുക്ക് കോസ് 2 തീറ്റ കാണണം. കോസ് ആംഗിൾ കാണേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററോ ലോഗറിതം ടേബിളോ തന്നെ വേണം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും ടോർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ദിസ് ആൻ ബോർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. An electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 2 microcoulomb separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external field of 2 into 10 raised to 3 Newton per coulomb. Calculate a maximum torque on it and be work done to turn it from the parallel to the anti-parallel position with the electric field. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡൈപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഫീൽഡിൽ ടോർക്കും കാരണം, പിന്നെ അത് നേരെ ഇരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് എത്ര വർക്ക് വേണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡൈപ്പോളിനെ അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി തിരിച്ചു വെക്കണം. പാരലായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റി നേരെ മറിച്ച് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ചാർജ് മേപ്പോട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചാർജ് കീഴ്പോട്ട് വെക്കണം. അതിനുള്ള വർക്ക് എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം. അപ്പോൾ ടോർക്ക് കാണാൻ നമ്മൾ പി സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. മാക്സിമം ടോർക്ക് ആകുമ്പോൾ തീറ്റ 90. For maximum torque theta 90. Torque is P sin theta. For maximum torque theta is 90. Therefore tau is P sin 90. P into 1. P is QA. QA into E. That is 2 into 10 raised to the charge microcoulomb minus 6 into E, the field. Q into A, that is P. Field 2 into 10 raised to 3. A is 2 centimeter, 0.02 meter. That we get, on multiplication we get the answer. Then comes work done. Work done is U1 minus U2. It is U1 minus first potential energy minus second potential energy. That is minus P. We can write it is U1 minus U2. U1 minus U2, numerical value we can simply write U1, P cos theta 1, minus U2, P cos theta 2. Simply subtract, that is enough. Difference is required, U1 minus U2 or U2 minus U1. You write the numerical value. That is P, we have, E also we write, and multiply, we get 8 into 10 raised to a value. Then cos 0 minus cos 180. You know cos 0 is 1, cos 180 is minus 1, so minus of minus plus 1. In the bracket we get 1 plus 1, the answer is 6 into 10 to the power. So much joule. That is the answer. And that is all with your 11th lecture on electric charge and field for the class 12 plus 2 students. Thank you very much.